Hello guys. So today we are going to discuss on the topic allergic rhinitis. So what is allergic rhinitis? It is an IgE antibody mediated immunological response of the human body. Especially in human body we can say about nasal mucosa. Yes, because there are certain many IgE antibody mediated immunological responses in the human body. But out of that, when it is specifically related to the nasal mucosa, it is allergic rhinitis. So, what are the etiology for allergic rhinitis? Broadly, we can say about inhalant allergens and genetic predisposition. In genetic predisposition, there are 20 to 47% chances that a child may suffer with allergic rhinitis if any one of the parent, either father or mother, who is having this condition. Then, what about inhalant allergen? Broadly, in inhalant allergen, we can classify into seasonal and perennial because certain pollen grains of certain beets or grasses, it can be seen in only a particular season. Particular weed or a particular grasses are seen in only particular seasons. So, pollen grains arising from that can lead the allergic rhinitis in a particular season. But if about perennial, then what? There may be danders of animal, dust, mites, or from cockroaches, etc. But these are also seen on your pillows, on clothes, towels, if it remains in unhygienic condition. And from that, the allergic rhinitis condition may appear in that person. So, what is the pathogenesis for this allergic rhinitis? Firstly, person inhales the allergen. After inhaling the allergen, the body starts producing IgE antibodies, due to which IgE antibodies levels are raised in this person. After this production, these antibodies, IgE, they go and fix on the receptors known as Fc, which are present on mast cell or basophil. On that, it gets binds. After that, what happens? Then when subsequent exposure comes to the patient, at the moment, first when this person gets sensitized, that time no symptoms appears. When again this person gets exposed to the same allergen, then this antigen goes on the FAB receptors and there it gets fixed. After that, Fc and FAB both receptors are fixed. Due to this, there will be degranulation of the mast cell. जो मास्ट सेल में ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स सेल्स में से निकलकर वो स्प्रेड होते हैं. After that, there can be vasodilation, mucosal edema, or infiltration of eosinophils. मतलब जो eosinophils है वो एक जगह पे आ सकते हैं बॉडी में, या फिर vasodilation हो सकता है, या फिर म्यूकोसल इडिमा हो सकता है. जो म्यूकस है वो स्वेल हो सकता है, इडिमेटस अपीयरेंस आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व. यस,
Apart from these three changes, any changes can be seen on which tissue has been informed with this allergen. So, what will be the clinical features of allergic rhinitis? Firstly, sneezing. It will be in the paroxysms. A person may sneeze from 10 to 20 times at that moment. ॲलर्जिक रायनायटिसमुळे एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा शिंका येतात तर त्यावेळेला तो 10 ते 20 वेळा शिंकू शकतो. दॅट आर द चान्सेस. अगेन देयर विल बी लैक्रिमेशन. आंख में से पानी आना, आंखों की जलन भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में. जरूरी नहीं कि हमेशा जलन हो, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी बर्निंग इन द आईज. लाइक्रिमेशन हो सकता है. अगेन देयर कैन बी नेजल कंजेशन ऑल्सो with this condition. In seasonal, it remains to the season, but if it's perennial, the intensity may be low and it may persistent throughout the year, not only at that moment. And we know in perennial why it is due to dust. These triggers dust, mites, danders from animals, cockroaches. This triggers the IgE antibodies production in human body. Okay, so some signs also present in the patient. There can be swelling of turbinates. In nose, there are turbinates. वो टर्बिनेट्स में सूजन आ सकती है. जो म्यूकोजा है वो पेल या इडिमेटस हो सकता है. द म्यूकोजा ऑफ द नोज, दैट इज नेजल म्यूकोजा, may appear as edematous or a paleness may present at that time if we examine that patient. There is also one another sign which is seen known as allergic shyness. तर काय आहे हे ॲलर्जिक शायनस जे पेशंट मध्ये दिसतात? ड्यू टू सच कंडिशन ऑफ ॲलर्जिक रायनायटिस देयर विल बी द डार्क सर्कल अराउंड द आईज. पहले पेशेंट के आईज के आजू बाजू ऐसा कुछ डार्क सर्कल्स जैसा कुछ अपीयरेंस था नहीं, लेकिन जब ये एलर्जिक कंडीशन उसमें अराइज हो गई उसके बाद में उसके आंखों के आजू बाजू कालापन चालू हो गया, तो वो एलर्जिक शाइनस का साइन. अगेन रेडनेस ऑफ आईज में ऑल्सो प्रेजेंट. इफ वी एग्जामिन कंजेशन में भी देयर, then what you can see, there may be retraction of tympanic membrane, that is otalgic sign. In some patients, signs of granular pharyngitis may also see. Also, one symptom may show patient of allergic rhinitis, that is itching on the palate. Yes, some patient give this symptom. So, if we do the test of serum IgE antibodies, there will be the rest serum IgE antibodies in the human body in allergic rhinitis. So, what complications we can see in this patient? The patient may develop sinusitis, can be bronchial asthma or nasal polyp, formation of nasal polyp. Yes, there can be a chance of forming a nasal polyp if this condition remains persistent in the patient.
So what is the treatment part for allergic rhinitis? In homeopathy, proper case taking is done. There should be first taken a case, detailed case taking about patient suffering is general. After that, proper case analysis and what the remedy comes up for that patient will be the most appropriate remedy suitable for that patient, due to which his symptoms gets reduced, his complaints gets reduced, patient sufferings get reduced, and after a course of treatment, there will be no such symptoms. Or if by chance a patient develops these symptoms, there will be in low intensity. As homeopathy says, we treat the man in disease, not the disease in man. For that, proper case taking is necessary. एखादा पेशंट, एखादा व्यक्ती जेव्हा असे कंप्लेंट घेऊन डॉक्टरांजवळ येतं, एस्पेशली होमिओपॅथिक डॉक्टर्स, तर त्याची व्यवस्थित केस घेतल्या जात असते. त्याची प्रॉपर केस घेतल्यानंतर त्याच्यासाठी कोणतं औषध वर येतं जे त्याला चांगल्याने ठीक करू शकते, ते औषध त्याच्यासाठी देणं कधीही चांगलं. जेव्हा एक जो कालावधी असतो ट्रीटमेंटचा, त्या कालावधीनंतर पेशंटला त्या प्रमाणात त्रास कधी राहत नाही. फार कमी चान्सेस असतात का त्याला त्याच प्रमाणात त्रास येईल. इफ अगर अच्छी से डिटेल में केस लिए, इसके बाद में अच्छे से केस लेने के बाद वो पेशेंट के लिए कौन सी दवा आई वो दिए देखे, फिर वो मेडिसिन हमने पेशेंट को दिए, rather than medicine we can say रेमेडी, वो रेमेडी हमने पेशेंट को दिए, तो उससे पेशेंट को एक जो ट्रीटमेंट का कोर्स होता है उसमें आराम गिरेगा. आराम गिरने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिस इंटेंसिटी में उसके कंप्लेंट्स थे, उसके सिम्टम्स थे, उसी इंटेंसिटी में उसके बाद रहेंगे, या फिर आ भी नहीं सकते हैं, ये भी चांस होता है. फॉर अ सेम डिसीज इन अ डिफरेंट टू पेशेंट, there may be a different two remedies for that, depending upon what remedy suits to the patient. त्या पेशंटला कोणती औषध चांगल्याने लागू शकते, जे पेशंटला औषध लागणार तेच देण्यात येईल. If you like this video, subscribe to my channel